Well, November the 26th happened to be known as World Louis Day, and for those of you who have never heard of World Louis Day before, it is observed on November 26th, and it serves to raise awareness about the hundreds of koalas who have been passed or have been displaced due to the recent Australian bushfires, and encourages people to donate charity groups working to help them in any way they can. That is what is known as World Louis Day. Now moving on November 27, 2024, all regions in Indonesia will participate in one of the largest democratic events, the 2024 simultaneous regional elections. And this time, the elections will take place in a single round. A total of 543 regions will hold the elections guided by Law Number 10 of 2016 concerning regional election. So now let's take a look at the preparations for the regional elections in Bandung, West Java. The third largest city in Indonesia after Jakarta and Surabaya. Bandung is the second most populous city after Jakarta, with density reaching 15,051 people per square kilometer. Despite its sensation as the most visited city by the Jakartan, Bandung is often considered stuffy because of the traffic jam, especially on weekends. Jadi pemimpinnya jauh lebih baik lagi ya, bisa mengatasi masalah kemacetan mungkin ya untuk harapannya ke depan, dan juga masalah banjir sih gitu, agar kota Bandung itu lebih baik lagi. Ya tentu pemimpin yang diharapkan pemimpin yang amanah, yang tahu permasalahan kota, dan juga membuat perencanaan sekaligus juga mengeksekusi rencananya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama di Bandung yang dirasakan oleh masyarakat khususnya. Mungkin salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan itu untuk membenahi transportasi umum, membenahi maupun meningkatkan juga ketersediaan transportasi umum. Menurut aku permasalahan utama ini versi aku adalah transportasi umum. Karena setiap kali aku ke Bandung itu aku kalau naik transportasi umum bisa dihitung pakai jari. 1 atau 2 kali aja karena emang susah nyarinya, susah aksesnya juga. Jadi selalu sewa motor atau naik taksi online. Menurut saya utamanya itu sampah, macet ya paling daerah Cibaduyut. Ya antara macet sama sampah. Terus makin macet jadi banyaknya polusi. Jadi waktu buat pergi ke sekolah jalan kaki juga gak enak suasananya. The main issues that usually pop up in your mind could be similar to those mentioned before. So, what are the real future challenges of Bandung City? Menurut saya ada 3 persoalan mendasar di kota Bandung. Yang pertama masalah kemacetan. Kemacetan ini sudah mencapai tahap yang akut ya. Jadi memang volume kendaraan itu sangat tinggi, kemudian kapasitas jalan terbatas, kemudian kita tidak memiliki transportasi yang terintegrasi,
Jadi ini juga kemudian membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah ya. Kemudian yang kedua, persoalan lainnya adalah sampah ya. 1.500 ton itu dihasilkan di Bandung ya. Sampah itu kemudian dibawa ke TPA, namun juga kan TPA terbatas ya. Dan ini menjadi persoalan lingkungan akhirnya. Yang ketiga, persoalannya adalah banjir ya. Kalau ada hujan, nah itu kekhawatiran warga Bandung membuat jalanan tergenang, kemudian air meninggi, dan itu juga kemudian menimbulkan kemacetan ya. Jadi 3 hal ini mendasar, dan ini juga kan kemudian berimplikasi pada hal yang lainnya, diantaranya mobilitas tadi yang masyarakat menjadi rendah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi tersendat, dan ini kemudian dikhawatirkan kriminalitas juga akan meningkat ya. Three main problems or issues. The first one is traffic congestions, and the second is waste management, and the third is job availability. The waste management are still the big challenge on problems in Bandung because you still heavily depend on landfill management or landfill system in Sarimukti. And the landfill is overloaded, and the government are difficult to find another places to put the garbage. So the government has built about 2 integrated waste management, 4 integrated waste managements, burning to become the energy waste to energy. However, it is not enough because the most efficient now is to reduce the garbage itself from the household. So the participants of this residents is the key to overcome the waste management in Bandung. No, it is combining of education, socialization from the government, and the system. The government is providing the garbage dropping in the city. So ideally, there should be 30 garbage dropping in every sub-district in Bandung. Yes, the Bandung is known as the creative city, the creative industry. However, it is not enough because this is connected to the macroeconomic, that the industry now lay off their workers and the economic is not good. Many job seekers now difficult to get the job opportunities. So I think the challenges for the next leader, the next mayor, is to driven the enterprise to provide more job opportunities. A job fair in the universities also, I think, is a good effort by the government. And then the entrepreneurship, the government also can support the entrepreneurship in Bandung City. Ketiga persoalan tersebut memang kita memiliki kendala ya. Yang pertama, ketersediaan anggaran ya. Tampaknya APBD di Bandung itu tidak mencukupi untuk menuntaskan program-program prioritas ya. Kemudian yang kedua, di Bandung ini ya kita bisa sebut ada kepentingan politik dan kepentingan bisnis ya. Kemudian kendala yang lainnya adalah koordinasi antar institusi. Nah, seharusnya ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Bandung, kemudian pemerintah provinsi dan pusat ya untuk implementasi kebijakan. Jadi tidak berjalan masing-masing. Nah, itu mungkin menjadi kendala. Nah, selain itu juga partisipasi masyarakat ya. Dibutuhkan politik anggaran ya. Jadi artinya
ada investasi, Bandung berkembang, tapi jangan lupa bahwa dari situ juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan warga Bandung ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang berpihak pada kepentingan masyarakat. Yes, I think 5 to 7 years the next government can overcome this problem. Yes, indeed, it is for the short term. For example, in the traffic congestion, the government should apply the disincentive for the private transportations and more rising the public transportation, and then they should manage the infrastructure for the pedestrian zones. Yeah. So because pedestrian zones are interconnected to public transportation, so I think that is the 5 years should be overcome by the government. Should be enough time. Yeah, I think the people should be participate to overcome those problems, not depending solely on the government. For example, in the waste management, the communities should work together, and then initiative there to reduce the garbage, to recycle the garbage, and then to separate the garbage, organic and unorganic, because now the government of Bandung City has implemented to not to take to collect the trash from the household if the trash is not separated. Yeah, so the public participation is, I think, it is crucial things to overcome the problem. Secara real pemerintah mau mendengar, mau menyimak, mau mencermati, mau bekerja dan melayani masyarakat gitu. Dan mereka secara real membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sehingga Bandung itu kemudian tidak lagi, kalau kata tadi konten kreator ya, disebut sebagai Bandung autopilot ya. Jadi bahwa Bandung itu tanpa pemimpin pun bisa berjalan ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian juga jangan sampai Bandung itu disebut sebagai Gotham City ya, yang semrawut dan itu, mohon maaf ya, banyak kriminalitas ya. Pemerintah juga harus mau mengkomunikasikan berbagai pekerjaannya sehingga warga tahu sudah sampai tahap mana progresnya. Nah, seringkali kan persoalan kemudian terjadi itu karena pemerintah sama sekali tidak mengkomunikasikan ya, apa yang sudah menjadi kebijakan dan implementasi dari kebijakan mereka gitu. Okay, I think the next leader, the next major should show their commitment, yeah, consistency to overcome those problems, because the traffic congestion, the waste, the management that worst, yeah, and the job availability, that problems has not been resolved for years. So I think now Bandung people seek the leader that could overcome that problem in a serious manner, yeah. And then if they cannot overcome this problem, then I think they cannot be elected in the next election. Yes, I think for the candidates, there are 3 candidates, I think, in Bandung, and they have really high knowledge about the problems and the solutions. So I think the most important is the integrity of the candidates. Whoever win the election, they should show the integrity to really overcome the problems of Bandung. They should really care for the residents' needs, the basic needs and the problems that facing for years. Man proposes, God disposes. That's indeed true. Yet we must not give in to continue looking for the best leader for the Bandung city. Keep in mind, bad things happen, not only due to the action of the bad people,
but because the good ones remain silent.